Welcome guys to our channel. Karibu sana kwenye channel yetu ya Gladys Safari. Siku hii ya leo ninayo furaha kubwa sana kwa sababu kama channel yangu inavyosema ni safari, Gladys Safari. Nimesafiri kutoka kwenye mji wangu na kuja kwenye mji wa Atlanta, na kwenye mji wa Atlanta, jimbo la Georgia, nimekutana na kijana mtanashati, kijana ambaye akijieleza hapa yeye ni nani, kwa kweli utafurahia. Basi niruhusu hata angalau nitoe ka intro ama ka introduction kidogo kwamba tunazungumza na nani. Tunaye mjasiriamali wa biashara mbalimbali katika nchi hii ya Marekani. Tunaye mwana mitindo na mbunifu. Tunaye injinia wa picha na teknolojia. Na utaniuliza katika mstari huu ama injinia wa picha na teknolojia ni kitu gani tena hicho nataka kusikia? Huyu anashughulika na sherehe za makampuni mbalimbali hapa Marekani. Makampuni makubwa ya kijamii na kikazi. Huyu mtu mmoja vitu vyote hivyo. Sasa kaa tayari, kaa mtindo wa kula, wa kusikiliza, ili upate kujua nini ama ni nani tunaenda kukutana naye. Naye si mwingine, ninamkaribisha ajitambulishe kwenu. Karibu sana mgeni wetu. Asante sana. Hiyo introduction kali kweli, asante. Ndivyo ilivyo. I couldn't even say it better myself, but I am very humbled. I thank God first for being here today, and I'm glad to be in your channel with you today. You are welcome. Being able to communicate with you guys. Kiswahili changu kidogo sio kama kilivyokuwa, lakini just bear with me. Nitakuwa nikiingiza Kiingereza na Kiswahili kidogo, lakini nimefurahi sana kuwa na nyie leo. Karibu sana. Asante. Na familia yangu mnakubaliana kumkaribisha? Wamesema ndio, karibu. Asante. Basi labda tuanze tu Aron na background yako. Kwa Kiswahili nitasema historia yako, tunatamani kuisikia. Karibu sana. Asante. So kwa jina naitwa Aron John Douglas Mgalu. Namshukuru Mungu kwamba nimezaliwa kwenye familia inayompenda Mungu, nimeokoka, nampenda Yesu, na nimekuwa nikiishi Marekani kwa miaka 14 sasa. Niliishi Arusha, Tanzania kwa miaka 14, so 14 years in Tanzania, 14 years here. So I am 28 years old. I am blessed to have a good family that I live with here. Na kuna familia Tanzania na Kenya. So background yangu kidogo ni nilifanya biashara tofauti. Kabla ya kuja Marekani nilienda Arusha kwenye shule tofauti pale. Nilienda kwenye shule ya sekondari kwa mwaka mmoja. Nikahamia Marekani kwa nikaanza high school upya, na baadaye nikaenda chuo Marekani. Nilienda kwenye vyuo kama vitatu hivi, kwenda kwenye degree tofauti kama accounting, finance, marketing, na initially niligraduate na degree ya business management. Na since then nilifanya kwenye makampuni makubwa hapa Marekani kama Amazon, but now with the pandemic happening, COVID, niliamua kuanzisha biashara yangu mwenyewe, kwamba nilimtii Mungu kwamba I trusted in God that I wanted to, follow what my purpose was, which I wanted to help other people and other businesses get to where they need to get to, have that connection. So I had no connection when I started, and I know it was hard in the beginning,
lakini I'm here today and I thank God for it. So that's kind of like my background, a little bit about it. Yeah. Labda ningependa tu kukuuliza swali moja, labda nikurudishe nyuma kidogo ulipokuja nchini Marekani. Mara ya kwanza kabisa ulipofika, kama ulivyosema kwamba ulipofika ulianza sekondari na ukaendelea, lakini nini ambacho ulikutana nacho? Kuna culture, kuna nini, kuna vitu mbalimbali hapa Marekani. Nini ambacho ulikutana nacho ambacho unaweza kumweleza mtazamaji wetu akasema huyu ase kumbe ukienda Marekani utaanza hivi ndipo uwe hivi. Labda Yeah. utajieleza kidogo. Yeah, kuna ile culture shock tofauti ambayo sio kubwa sana, lakini kwanza ingekuwa ni language barrier, so kutoka kwenye Kiswahili kujifunza English na kuongea English full time in school na kwa watu so tofauti ingekuwa ni lugha ambayo nilikuwa naongea. Mwanzoni ilikuwa tofauti sana kucommunicate na watu. Mtu mwingine ukisema hi, mtu ana tayari na kuuliza wewe ni wa wapi, mtoka wapi. So I think that was a little bit challenging. Kuna watu wengine hawajaondokaga Marekani, hawajatoka hata nje ya hilo jimbo. So hawajui chochote cha nchi za nje. Wanakuuliza mnaishi na simba, kuna tembo hapo nje kwenu, na neighborhoods, na cities, lakini magari hapo, lakini vitu vyote hivyo nilikuwa nawaambia vipo. Maisha sio tofauti sana Afrika na maisha hapa Marekani. Ni kwamba we all have similar things and maybe different difficulties, yani tofauti ambazo tunapitia maishani. Lakini culture shock wasn't as bad from my end. Ni kwamba tu ile watu wengi Marekani walikuwa hawajui vitu vingi ambavyo vinaendelea Afrika. So nyingine watu wanaona Afrika tu ni kuchafu, ama kuna mitaa michafu, ama wale watoto wa njaa. Lakini unajua Aron, hapo unajua saa nyingine eti wanatufananisha labda, yani unajua kuna picha mbalimbali watu wanazitoa kule kwetu Afrika ya kuonyesha kwamba watoto lazima wawe na nzi, yani nzi zinapita. Kwa hiyo nafikiria basi watu wote yani ndivyo kulivyo. Sijui unawaambiaje? Oh yeah, so for sure, yani it's the fact that I don't want to call some watu wengine ambao hawajasafiri ama hawajui tofauti za sehemu zingine za nchi ambazo watu wanaishi. Sababu media, technology, saa nyingine news zinaonyesha tu parts ambazo watu wanapitia struggle, wanaonyesha parts ambazo zimeendelea, ama there's architecture and buildings and cities that are being built. So I think that's just the difference ambapo watu wengi they're not exposed to that through social media or news. I think that's just the major difference there. People are not really well informed, and it creates that cultural barrier and culture shock. Ambayo watu hawaelewi sana culture nyingi za dunia nzima, wanaelewa tu zile wamekulia. Sasa Aron, tuingie kazini. Yeah. Sasa hivi tunakutambuaje? Wewe unafanya nini sasa hivi? Yeah, so right now nafanya biashara tofauti. So nilianzisha kampuni in the pandemic 2020 inaitwa Foreign Heart. Foreign Heart ni kwamba foreign, we're all foreigners, lakini we're all connected within our hearts. Kwamba Mungu alituumba within love, and he connected us through love. And I think that's why I wanted the company to exude upendo, ambayo unaweza kusaidia watu wawe connected kwenye network moja ambayo inaweza kuwa in different channels, ambayo now work currently in photography and clothing line, and I'm working on food industry and events.
ambazo kunakuwa ni biashara tofauti tofauti ambazo nakuwa makampuni makubwa ile wanatengeneza sherehe ambayo wananialika mimi na services zangu za technology, engineering, and photography as well. So sometimes I do photography and videography and just more entertainment industries ambazo I can help these big companies just have a network of connection ambayo it helps them loosen down things ambazo sometimes mtu ukienda kazini unakuwa so strict at work ambayo you're always just working, but I help them loosen up a little bit and be more comfortable at work and just give them a little bit of boost of confidence and help them feel better about their self-esteem and just continue doing and working strong within the company. So within that, I also do home improvements. So I do painting and interior designs. I'm working on flipping a few different things, projects, and my goal is eventually to do like flipping properties unanunua nyumba ambayo unazibadilisha unaifanya inakuwa nyumba mpya. So that's one of the things that I'm also wanting to get invested in. So for me it's just improvement from within out. I think it's something that I'm working on currently and towards the future as well. So just working on different organizations. I'm also a model, so I model for different organizations that help boost self-confidence. Kwa sababu mtu ukiwa more self-confident, you can do a lot of things ukiwa na confidence, which is very important for being successful. Aron, mtazamaji wetu ama watazamaji wetu wangeweza kuwa wako na sisi hapa wangekuuliza hili swali. Yeah. Kwa sasa hivi wewe unaishi hapa Marekani zaidi ya miaka 14. Sasa unaishi kama Mtanzania aliyekuja Marekani ama sasa unaishi kwa namna gani? So right now nilipokuja Marekani nilikuja through visa. My parents had a visa. Zangu wapata visa ya lottery ambayo iliwawezesha kutuleta mimi na kakangu. Ambapo sitaacha kuwasema my other two older brothers ambao wanaishi bado Tanzania. Na ni muujiza tu. It's like grace of God that I am here so I could be able to tap into different opportunities that I'm here. Amen. Kuishi Marekani so far has been good, so I was able to get my education here ambayo imeweza kuniwezesha kupata kazi tofauti tofauti na opportunities. Kuweza kufanya kazi na makampuni makubwa kama Google, Microsoft, Coca-Cola, na kampuni ambazo sikuweza kufikiria I would even be able to step into. Ama kuna kampuni ambazo nilikuwa nataka niingie nione zinafanyaje, lakini Mungu ameniweza kuniwezesha kufanya hivyo. So being here, it's enabled me to have different opportunities that I'm very, very grateful for. Maybe I can ask you in all this, what is motivation to you? Nini kinakusukuma ama nini kinakufanya vitu vyote hivi unavyotuelezea vinafanyika? Yeah. For sure. Trust in God. I think my faith in God has been the only motivator for me to honestly keep pushing me. Because sometimes kuna motivations zingine mtu anataka kukwambia go, lakini inakuwaga ni very, very temporary. So you have to keep on charging yourself. Ni kwamba where do I go back to recharge myself? Kwa sababu saa nyingine mtu unafanya kazi unajipush, unasema you got this, lakini hiyo inaishaga battery, lakini sasa ni vipi unakuja unadicharge, you recharge yourself ambapo unarudi. So for me has been God for sure. Has been believing in Christ, that He always charges me when I'm down, when I'm low, and He motivates. And then reading the Bible has really helped me on times that I need to get motivated and I don't know what to do. I think reading the Bible has helped me with that for sure, and praying and just being connected with the right people. Marafiki zako also, they're very important. People who are around you is
very important to watch out who's around you, because then watu ambao wako chini yako saa nyingine wanaweza kukuvutia chini. Yes. So unatakiwa uangalia wale watu ulioko nao, the circle around you ambao wanaweza kukubuild. Unatakiwa uwe na watu ambao wanaweza you're looking up to, so you can see how they can help you be motivated ama wanaweza uplift and help you get to another level. So I mean, you can always help people around you who are not in your level just by bringing them up, but I think your circle, you want to focus kuwa na watu ambao wanaweza upgrade, bring you up in motivation and charging you up and believing in yourself. I think believing in yourself, unapojiamini kwamba you can do it and God has your back full 100%. hata kuacha within anything that you go through. I think that has always reminded me that God will never leave me no matter what. Even if you fail, remember that you can get back up and try again. And if the one way isn't working, there's always another way. And if one door is closed, know that there's another door that God will open, and trusting in that. Aron ameongelea jambo muhimu sana kama umemsikiliza vizuri. Kuna mtumishi wa Mungu Aron alikuwa akitueleza ama akitufundisha, akatueleza mfano huu. Akatuambia kuna meza. Right? Sasa wewe uko juu ya meza. Na mtu mwingine yuko chini. Anajaribu, mmeshikana mikono. Mnavuta ni kuvute. Yeye anakuvuta na wewe unamvuta. Akatuuliza ni nani atakayeweza kumshinda mwenzake akamvuta chini ama akamvuta juu. Nafikiri umeshawahi kusikia huo mfano, ndio wewe umeelezea sasa hivi. Na labda wape jibu, nani atakayevutwa? Lazima ukiwa juu ni rahisi kuvutwa chini. Ni rahisi kuvutwa chini. Kwa hiyo ni hapo nimeleta mfano huu hapo uliposema kwamba unaangalia kwanza hata hivyo ni marafiki gani, ni vitu gani unavyotaka kufanya, na mfano huo ukaja. Sasa labda wakatuzungumze sasa. What is your future? You have already talked about now what you're doing. Now we want to hear about your future. So my future for me, even how we talked about, kama kuangalia mbele for me ni kuangalia juu kwanza. Namwangalia Mungu na kumuuliza ni nini unataka nifanye. So I'm still working on my purpose. Bado naendelea kutembea na Mungu ku figure that out every day, trying to figure out Mungu nataka nipeleke wapi. But within the business that I have, I want to be able to help more people. Because watu wengi within the whole world, I have different connections all around the world. So trying to figure out how I can help those who need hand, and within me also being able to connect people all around the world, and if it's different businesses or opportunities where I can share with somebody else that needs that opportunity, then I'll be able to do that in the future. In the future also want to be able to travel more. I think that's one of the also motivators of you keep going, kwa sababu ukienda ukisafiri ukaenda kwenye labda nchi nyingine ama tu mji mwingine ambao kwenye hiyo nchi ukaona watu wanavyoishi, ukaona watu gani wanahitaji kitu gani wanachohitaji, ambao unaweza ukawa solution for something that they need. You can be a solution. Just finding opportunities that you can plug in yourself to. So saa nyingine unakaa tu unasubiria kitu kitakufuata wewe. Saa nyingine unatakiwa uende ukakifuate. So I think in the future I want to travel the world a lot more. Kutembelea, watu tofauti, kujifunza. Kuwa mwanafunzi is very important, kwa sababu hiyo inakusaidia kujifunza vitu. Hata kama unajua, ni vizuri kuwa mwanafunzi, kwa sababu unaweza ukajifunza kitu ambacho ulikuwa hujui, lakini ukadhani unajua, lakini ukajikuta that umejifunza kitu in a tofauti way, something different way, in a different way, ambazo ikawa rahisi kwako zaidi kuliko vile ulivyokuwa unajua. I also want to work more on health and personal fitness, because it's very important to be very well-rounded. So lazima uwe unafanya,
vitu tofauti ambavyo vinakusaidia to get where you need to get to, kwa sababu huwezi focus tu kama kwenye mwili wako alafu ukasahau kama unaendelea kufanya mazoezi lakini ukasahau kufanya roho yako mazoezi, kama kufunga na kuomba, ama fasting and praying, and mental health, jifunze, learn something new. Usikae tu kwamba hauna chochote cha kufanya ama hauna pesa. Jifunze, kama unataka kwenda Marekani, jifunze Kiingereza, ingia kwenye study ama nunua dictionary, jifunze maneno mapya kila siku, So I think it's just something that I'm also working on, just being a student of the world and just trusting God that those things will come in due time. So uwezi kusubiria milango tu ifunguke bila kugonga. So you have to keep on praying and asking God to open those doors of heaven, and I'm sure God was always listening and keeping that close connection with God. Also working on close connection with yourself, your mind, but also just reminding yourself that you'll get through this. Na hapo sana kama hivi unaweza ukasema labda ukiri wako, yani ukiri mambo future, uikirie future yako kwamba ni hivi itakuwa hivi. Mpendwa unayetutazama, kama ni kijana, kama ni baba, mama, mzee, watoto, nafikiri mmesikia maelezo yake jinsi ambavyo amejieleza. Mmesikia, labda na nyinyi mna swali, mimi nitaendelea tu kuwaulizia, yani najaribu kufikiria ni swali gani mnalo, alafu nawaulizia kwa hapa na yeye anajibu. Sasa Aron, mwisho kabisa, kuna watu wanakutazama, kuna vijana wanakutazama, kuna watu wengi wana hamu sana ya kuja Marekani, kuna vijana wengi wana hamu ya kuja Marekani. Je, kuna kitu chochote ambacho unaweza ukawaeleza, jamani, kuja Marekani ni hivi na hivi na hivi, alafu tumalize, maana hatuna muda mrefu sana. Ni kwamba tu mahali unapopitia, popote ulipo, ni kwamba uendelee kumwamini Mungu kwamba atakupitisha. Maisha ni magumu, maisha sio marahisi Marekani, maisha sio marahisi popote pale ulipo. Life is not easy. Whatever you're going through, you just have to trust God and toughen it out. Know that you will make it. Kwamba utafika, na opportunities zikinoka, uwe makini na saa nyingine either uchukue haraka ama usichukue muda mrefu, lakini uwe kwamba unaomba Mungu kwamba opportunities ambazo zinakufaa wewe zinaponoka na uwe quick kuchukua, kwa sababu usipochukua saa nyingine zinakupita na unaweza usipate tena hiyo opportunity. Kama ni kuwa connected na mtu, ama kuwa connected na network tofauti, ama vitu tofauti ambavyo vinaweza kusaidia kufika kwenye ile stage ambayo unataka kufika. Just be more gentle with yourself. Usijipe sana mtazamo mkubwa ama picha kubwa. Unaweza kuwa na picha kubwa na mtazamo mkubwa, lakini don't be hard on yourself. Usijiumize, usijitese. Na maneno unayosema, they're very important. Words that you say are very important. Usiseme vitu kama I'm broke, I'm tired, I don't want to do this. Alafu unategemea vitu vingine. Unatakiwa kwanza uwe una resonate kwenye hiyo akili ya kwamba kama unataka kuwa tajiri, hata kama hauna pesa, unaamka unasema nakushukuru Mungu kwa pesa nilionayo, kwa pesa nitakayotengeneza. Najisikia vizuri, najiona kama nitakuwa ni mtu mwenye pesa. Na Mungu atafungua milango, kwa sababu moyo wako unakuwa umefunguka kupokea, kwa Mungu anakuletea. Kuliko unaposema sina, kwa kila kitu kitakachokutana nacho kitakuwa kina kukumbusha kwamba hauna. Mtazamaji wetu, kwa hiyo tunarudi pale kwa ujumla, neno moja, ukiri wako. Anatueleza kuhusu ukiri wako, jinsi unavyokiri. Ndivyo ulivyomsikia hapo. Aron, tunashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi na kwa kukubali kukaa mahali hapa kuweza kuongea na ndugu zetu. Hawa ni familia yangu.
kwa sababu ninaongea nao kila wakati. Kuna clip nyingi kwenye YouTube wanazifuatilia. Basi leo wameweza kufurahi kuwa na mgeni kama wewe. Na tu ni kueleweshe tu kwamba, ama ni kudokezea kwamba katika clip zangu, kama umekuwa ukifuatilia, basi kwenye zile shuhuda ambazo nimekuwa nikikupa, basi leo kitendawili kinateguliwa. Huyu ndio Abednego niliyekuwa nikimsema, ndio huyu hapa. Kwa hiyo usijiulize sana, sasa huyu mgeni ni yupi, huyu mgeni ni yupi? Huyu ndio Abednego. Nafikiri unaona tunafanana. Basi kufikia hapo, Mungu akubariki. Na wakati mwingine Aron, usisite tutakapokuambia kwamba kuna vijana wanahitaji uongee nao, kuna watu wanahitaji elimu ya Marekani, usisite basi kuja kueleza. Au sio? Kabisa. Karibu sana, na kwa pamoja basi tuage. Kwa heri. Kwa heri.